سلام بچهای دست گل توی خونه، اومدم براتون با بازی هاگوارد لگسی. میخوام برم یه دونه هری پاتر کچل بسازم براتون. هری پاتری کچل در دنیایی از مو. میخوام پرواز کنم بر درونشان. میخوام برم ولدمورتی باشم برای خودم. آره میخوام هرچی ماجیک ممنوع هست یاد بگیرم. من میخوام ولدمورت هری پاتر لگسی بشم. میخوام برم زندهش بکنم. میخوام پرقدرت تر از همیشه به دنبال هری پاتر بگردم و بغلش کنم. دوستان هری پاتر اومده، قراره بریم بهتر کنیم و خیلی خفنه. از میگم هری پاتر چرا میگم هری پاتر لگسی، هاگوارد لگسی. بریم بچه‌ها بهتر کنیم این بازی رو. خیلی قشنگه، شنیدم عشق میکنیم، پرواز میکنیم. بریم داخل فیلم. چه خبر دیگه داریم؟ خیلی زر میزنیم، بس دیگه بریم داخل بازی. Let's go. هاگوارد لگسی. چون میگفتن هری پاتر لگسی؟ I don't know. I can't speak English because my language is very different. آره سرته بنازم آهنگ، ولی حیف که همه آهنگا رو قطع میکنیم ما. معلومه به حالت پرفورمنس بازی میکنیم. معلومه پرفورمنس. معلومه هرچی شما بگین و من گوش میکنم. اگه گوش نکنم میذارم بریم تو بازی. میگه اگه بری این کارا رو بکنی اینا رو بهت میده. اگه اکانت رو وصل کنیم اونا رو بمونه. حالا بعدا اونا رو خودمون وصل میکنیم که ببینیم چه مشکلی. به دست تصویر چه داره خوبه. بچه باید اینجا امضا بکنیم که اجازه بدم ما ورود بکنیم داخل. وای استارت میزنیم. خب میگه کی میخوای باشی؟ کی دوست داری؟ اولش باید یه داداش بوری رو انتخاب کنیم. داداشمون با بور باشه. نه این داداش که نیست که، این بانویه. این بانو. با بانویه کاری نداری. میریم سراغ قسمت بعدی. کی رو برداریم؟ این خوبه. این سفیده. نه این سفید نیست. چرا هرچی سفیده دختره آخه؟ بابا پسر سفیده. ها نه چیه؟ من ککمک ندارم که. ای نه نه همین فکر کنم بهترین حالتش هم اینه. خب بریم رو صورت. چیه؟ ها فیس شپه. هیچ کدوم شبیه من نیست. کدوم شبیه منه؟ ها این خوبه. نه این بهتره. معلومه با عینک. معلومه. چیه؟ چه فرقی کرد؟ ها اوکی. سفید مو کچل. نگو کچل نداری، یعنی میرینم توی بازی. آره محمد این ده هاگوارد لگسی. yesterday tomorrow I am here. آره خب پوست سفیدتر نداری؟ داره. نه از همش سفیدتره. همش سفیدتر همینه. خب این تا اینجا. حالا بره قیافه رو بیشتر کار کنیم. اینو قیافه میشه چی پیدا که شبیه خودم بشه. این چطوره؟ این یا این؟ با شما کسی صدای من نمیشنوین که اصلا. دماغ من گنده است. این بهتره. این بهتره. خب
خشمه شد. ما تر تمیزیم، همه چیزها رو از بین ببریم. بچه خوشگل. چشا او ابروهاشم که ما ابروم شکلیه. آره همینه. ایر کالرمونم که هیچی، ولش کن. راستی مو رنگ نمیتونیم رنگ مو رو عوض کنیم الان؟ چه رنگی میشه بریم به صورتی؟ سبز؟ تیره نه. آره شد. داداش کچل کجایی؟ این کچله بهتر، این بهتر. این خوب. داداش کچلمون بریم سراغ رنگ چشم. ای کالر آبی چیده؟ آبی یه آبیه؟ نمیدونم اصلا مشخص نیست البته. یافتم. آره خودشه. آبی ولک چه آبی شد. نه این چشه منه. آره اینه. نه اینه. اوکی. voice line first name first name آمون. last name احمد. احمد. ویزارد ویچ یعنی چی؟ ویزارد با ویچ چه فرقی داره؟ میزنی ویزارد، جادوگر. I am indeed a student, but I could... It was wonderful. I'm eager to get to... That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe... I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy این هستم، این خیلی هستم. جون رو استارت بزنیم و داخل همه رو بیاریم. شما حالا کله رو قبلا دیدید، رو کله وایسیم، کله رو یه مرتبه دیگه شما ببینید. بله آمو احمد is here. بله خب میریم استارت هاگوارد لگسی رو بزنیم. باروچ هاگوارد لگسی هاگوارد. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. خیلی خوشم داره با من کار میکنی. واه الیازار این جورج بچه. ولی من انگلیسی رو نفهمیدم، لهجه انگلیسی رو چطور میخوام بفهمم. یه چی دیگه. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Not at all, sir. Ages since I've been in the castle. Whoa! Good to see the old pile of rocks. Whoa!
نترسید بچه‌ها، خودم تمام اینجا رو به دست خواهم گرفت. خب چرا نداشت آهنگ بازی رو قطع کنیم الان ما؟ یه چه عنگوییه؟ بزنم اسکیپ شه. چرا نداشت؟ ووتو خب فقط اسکیپ داره که. امیدوارم خب الان خیلی نامردیه بخواد آهنگش کپی رایت بخورم به خاطر اینجا. البته این موزیک بازیه، خب کپی رایت نمیخوره. اگه آهنگ باشه کپی رایت میخوره، ولی موزیک فکر نمیکنم کپی رایت بخوره. حالا رفتم تو بازی قطعش میکنم بعدش. Hey boy. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? این کیه باشه پرواز میکنیم؟ موقع دانش آموز جدید. نیو. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. چقدر با ادب نشستم من. Being admitted to Hogwarts. نه so که late. داشتم بیتوریه. Nor have I. آره. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 میخوام برم years. یه هنشون سرویس کنم، اینجوری منو نگاه نکنید. Before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. What you say? Have you seen this? تا حالا اینو دیدی؟ یه گابلینیه که فرار کرده. As to how great a threat Ranrock really is. متاسفانه هیچی Were از I yet کلماتش to convince متوجه my نمیشه. colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? چه گرافیکی داره. Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. این میتونه بازش کنه الان. اوه. بازش کردین. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. اوه. What the fuck? The key! همون کلید عکس بازیه. Give me your hand! دستتو بده به من. آدیوس. بچه ها دیدین چه پرقدرت وارد داستان شدم من؟ Are you alright? حال کردید؟ You're hurt. بله زخمی Perhaps a شدم. bit. خب الان جون خوردن بهمون یاد داده. It's Wiggenweld potion. بخوریم That stuff جونمون will پر hurt you in میشه. a بخور. second. بزن پایین. اوه عزیزم. چقدر حساسم من. گوگلی. گوگلی حساس. What happened? اما احمد. I believe he...
What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? اما احمد. Sir, where are we? I'm not sure. ما کجاییم The key نمیدونم. discovered was clearly a portkey. Portkey. An item enchanted to bring فکر کنم از این بازیایی که هیچ چیشو نمیفهمم فقط بازی میکنم. ولک I've seen بچه better, sir, if you'd like to look around a bit. من میرم خود محیط رو بگردم. But stay close. فقط We have no نزدیک idea who بمون. created this portkey. Or why. خب صبر کن. صبر کن. عذرخواهی میکنیم پسر. موزیک ما نیاز نداریم. موزیک حقیقتا نیاز نداریم. عذرخواهی میکنم. منو ببخش. من با موزیک نیاز نداریم. حالا حوصله کپی رایت ندارم. الان شد صدا موزیک نمیاد، فقط صدا محیط. دیگه لازم نیست داد بزنم. همین صدا من رو قشنگ میشنوین. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. ولک اصلا مو به تنم سیخ شده. مو ندارم Scottish ولی Highlands. Sir, سیخ those شده. ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. چه This has not been خفن the day either پسر. expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. میگه قدمات حواست بده. قدمات باشه. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? بزنمش. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. میپریم بولو. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to چه have been lost باحال. to time. اینجا صدا باد میره، اینجا صداش میاد. این کم میشه. باحاله. این خیلی باحاله به نظرم. چطور میپره پایین؟ ها؟ Hogwarts Castle was built من by یه پرندم، آرزو دارم سوارم باشی. where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. با بریم پایین. او داره سریعتر شد کارکترمون. داره سرعتش بیشتر شد برای بچه. با سرعت بیشتر راه میرویم. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is چیکار that کنی؟ ice? این It's not یخه. cold enough here. اندازه کافی یخ It appears نیست. to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. میگه این تیکه رو See بسته. some of that wand work you were practicing. Focus on the center. تمرکز کن و بسوزونش. آره. اوهو. فرست تیراندازی. هوله هوله هوله. میتونی انتخاب بکنی. اوکی. اوه چه من اول رفتم پایین. احترام بزرگتر مگه حالیت نیست؟ That was a bit rougher than I'd expected. اوه چه جالب.
من خواستم سبز شلیک کنم. Up there. بریم بالا. بالا یا بالا همچون تو اپرا. We're close now. It's just ahead. ایول ماجیک بازیه. ماجیک های زیادی داریم. نمیشه از اینجا دیگه باید پرواز کنیم. Steady yourself. Reparo. ریپر کن. بنازم به این ریپر کردن. بنازم. ماشاءالله ماشاءالله. پروفسور ایگه فیگ، نه پروفسور فیگه نه ایگه. چه رنجی داره. رنج بسی زیاد است، خیلی زیاد. اینا میشه زد پرنده ها رو؟ نه نمیشه. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems. میخوایم کلید اینجا ورود کنیم داخل اینجا. اوه تو نه اینجا رو. خدا. خب میگه بالا رو نگه دار. خب که چیز بشه. که هدف نشون بده. Professor, it's a mural of some kind. یه چیزی خیلی غیر طبیعیه. نه اون وریده. Interesting. خب از این ور باید یه راهی داره که میرویم اینجا. این آشش. اوکی. That enchanted crystallized stone again. اوه But what could it be blocking? What's this? یه دوباره اینجا Professor بسته شد. Fig! وای ترسیدم. گوزو. How odd. Why would someone گوزومی که از او ور داره میاد. stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. این همین جاست. Glow again, like the glow ولی of به حالت قدیمشه. What in Merlin's name? Godric's درست heart. شد. Where are we? اینجا درست I شد. don't believe it. من باور نمیکنم. هالو بانک است؟ شبیه همون بانک است. Hello? گفتم بانک دیگه. گابلینا مسئول بانک بودن. It can't be. این ممکن نیست. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. بانک. Vault number 12, I presume. یه نامبر شما 12 است. Precisely. The key? کلیده بده. Your wife's portkey. Oh, Huh. yes, of course. This way, then. از این ور بیاین رفقا. Stay close. نزدیک بمون. من میخوام دور بشم از تو. تو پدر سگ. After you.
بعد از تو این احترامه دیگه. بفرمایید است یه دختر میخواد بره داخل آسانسور، این سگ کلتون خم میکنین میگه اول تو برو داخل. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. حواستون باشه که میگه دستتون داخل محیط نگه دارین که دستش ندید. اینی که دست دیوار رو ور نکنه ممکنه قطع بشه. یعنی هر جور دارم حساب میکنم این بازی وسعتش جی تی ای میکنه تو جیب بغلیش. واسه همین گو دستت بیاری بیرون قطع میشه واسه اینه. نمیافتن؟ جاذبه چی روش تاثیر داره؟ نه اون تاب میخوره، اینا ثابته. چه ربطی داره؟ بله شسته میتونه. خلاص همون شستن خودشونه، اومدن علنا شست ما رو گذاشت کنار گوشه کنارا، شستمون که تر تمیز بشیم. یه جوری شبیه هری پاتر دیگه، اونم اومده بود به بانکش یه سر زد. خب اینم مثل همونه دیگه، هری پاتر اومد اول به یه بانکی سر زد، کلش پر پول و اینجور چیزا بود. اینم اومد دید اینجوری چیزا رو داره. آره این همونه. Vault number Vault 12. Momentous day. On your way. چقدر بد اخلاقن. پلیس بودی. Okay. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. میگه یه چیزی تو شیدم شبیه اون دراگون روش بود. Rare anyone goes there anymore. خب رسیدیم به مقصد برای بچه. مقصدی بسیار جذاب از جذاب‌های جذاب‌تر، گوگلی‌های گوگل‌تر. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your شماره 12 بفرمایید داخل. جلس میکنم در روم میبنده الان. چند گویی اینجا که هیچی داخلش نیست که. I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! در بس. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. در رو برو بازه. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? ماجیک میخواد بهمون یاد A بده. revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. چی شد؟ ها؟ خودم با گاز بدم؟ او خودم با گاز بدم. نمیدونستم. مولی مولی. خب بالاخره طول میکشه تا یاد بگیریم. ماجیک جدید. ریولیوس. There, I saw something. ریولیوس. همون اول قبل از که ریولیوس هم بزنه من اونو دیده بودم.
حال کردی؟ ریولیوز. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. از این مسیر. Lead the way. Lumos! لوماس. Revelio. This is no ordinary vault. من میخوام لوماس انجام We'll بدم. need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if نزدیک things go بمون. poorly. Not Revelio. out of Gringotts. I see something up ahead. اوه. That glow again, but در on the floor. گلوگن. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. چه زیر یخ Are یخ you all زده. right? تو Yes, sir, خوبی؟ I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. میگه I میگه یه presume چیزیه this is تو رو what you ریاکشن saw روی زمین داری reflected in the میبینی. floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection Yeah. turned in the direction of the light. بیا اینجا بیا دنبال من بیا. Perhaps you should cast Lumos. بیا اینجا. حالا ما کاست لوماس یادمون بدی؟ بریم کاست لوماس یاد بگیریم. Let's go to لفت گرفتن کاست لوماس. لمیوسه. لمیوسه یاد گرفتیم بچه ها. آردوموسه. Well done. لوماس. Now the reflection is turning towards me. حال کردی؟ It does follow the light. دنبالم. میزنه رو یخو میشکنه. وقت جنگیدنه. نه دیگه وقت جنگیدن نیست. خیلی زیادن وقت جنگیدن. Potato! پوتیتو. نه روتیتو نه پوتیتو. Defendo. Levioso. Deposo. بنازم قدرت. Deposo. آره. 3 تا دفاع باید انجام بدم به جلو. آره بعدی. Fringo. ببینم حمله کن. یکی دیگه. آره. وقتی اینه که بپکونمتون. آره بپوکی. چرا قابلیتی های من ضعیفن؟ نمیخوام. مال اون خیلی قوی هن. خیلی مسخره است. مال اون خیلی قوی هن. مال من خیلی ضعیفن. نمیخوام. چه اندونیه؟ Professor! Professor Fig! Professor, where are you? لمیوس. This isn't good. Where am I supposed to go? کجا باید What's برم؟ happening? What's The wisps happening? of magic seem to be leading me somewhere. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ هیچی نمیدونم. بریم دنبالش کنیم ببینیم به کجا میرسه. اوه. دوباره لدیوس. That's where they're leading me. That glow again. لدیوس. هولی مولی. Revelio. I suppose I'm on my own this time. نفس زیاده. Lumos. It seems I Holy have no moly. choice. I'm going to have to fight my way out of here. حالا باباشون بجنگم. بله معلومه که باباشون بجنگیم. اوه. Potato. اوکی پوتیتو. من روتیتو من میگم پوتیتو. بخواب بابا.
روتولیوستون میکنم. خب مربع که نگه دارم. آها فهمیدم چی شد. مربع رو نگه دارم. اوکی. یکی به جلو ببینم. یکیتون ضربه بزنه. یالا یالا بیای من. یالا ضربه محکم. اوه زود زدم. ببینم. آره ها اونه که چیز کرده نمیزنه. هر کدوم خواستی خود انتخاب کنی رو میزنه. چه زیاد شدن. چه چنگیدنهای باحالی. از چیزش بهتر شده. اون دمویی که ازش دیدم جنگیدناش خیلی بهتره. نه بابا لمیوسه پوتیتو. اوکی رسیدیم به مقصد. دروازه باز میشه بعد. چه محیط عجیب غریبی. این چیه؟ مجیک ممنوعه؟ ندیک ممنوعه. لتیوسه متیوسه. There you are. How did you... What is this place? That's the name of the bush. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. مثل حافظه و اینجور چیز I هست. wonder... Follow my lead. من دنبال کن. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. همین؟ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. چه گرافیکی داره. Magic. Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. یه نفر داره میاد. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here.
نه بری داخل. I was right. من درست دست دادم. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. یه اجدها Why هست. are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones هرچی be پیدا کردی بده به bygones. ما. Sir, they had the key to the vault. اونا کلید داشتن. Next words wisely. کلمه برای درست انتخاب I کن. only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to میکشتش. one with the key, and you didn't have. ترکوندش. I have no patience for traitors. من شیر همه واسه خیانتکارا ندارم. Where were we? ما کجا بودیم؟ Not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. خوندمون. هولی مولی. محافظ اینجاست. نباید میومدن داخل. I know a way out. Professor! پروفسور. رفتن داخل. یه راه واسه خروج پیدا کردیم. Are you all right? ته خوبی؟ Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? کجاییم؟ همون جایی که باید It باشیم. can't be. ممکن نیست. It ما seems رسیدیم به those who set up the مدرسه. fences, آره. the locket and the path to both wanted someone with your ability to end up here. یه نفر بخواه ابیلیتی تو رو گفته بیایم اینجا. We have a sorting ceremony to get to. بریم. خب این فیلم و بازیش یکیه. خیلی چیز جالبیه. این مستقیم خب سوار قطار معروف بشیم. بابا چقدر میتونه اینجا جذاب باشه به نظر من. هاگوارد لگسی. لگسی. چرا میگم لگسی؟ لگسی یا لگسی؟ انیکه هست دیگه هست دیگه. الان من چیکار دارم؟ چه کوفت زهر ماریه. اولی مولی چطور توتالی موپل پپالی. خب Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. ما چیزی رو از دست ندادیم. I'm no expert, but that seems more. لباس مدرسه کرد داخل تنش. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? آماده هستی؟ بریم داخل. دارم مشخص میکنم.
یه نفر باقی مونده. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. میگه تموم شده. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever میگه patience تایم I تموم have شده که left. یکی مشخص کنیم. من با برم. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. میگه توی یه ماه با فصل دیگه. I'll be in touch. شکلات مکلات رو میبینی؟ رئیستون رو نگاه کنید داره میاد. Professor Weasley, we've one more to be sorted. میخوام ماره رو انتخاب کنم. Welcome. You're just in time. Have a seat. بشید ببینم. من جواب سوال بدم. Yes, a bit older than the others. یه خورده aren't نسبت you? بقیه بزرگتره. آره. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. چی؟ I can't wait to start classes. I can't wait to explore. میگه من نمیتونم صبر کنم تا کلاس‌ها شروع بشن. من نمیتونم صبر بکنم تا یاد بگیرم چیزا رو دیگه. آره میگم نمیتونم صبر کنم کلاس‌ها شروع I'm بشن. looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated اولا با پایینی رو انتخاب student. میکردم. حالا میپرسم تو And این what you learn قرمزه. in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder. I detect something in you. میگه یه A چیزی. certain sense of. What is it? فقط همین نمیتونم بفهمم. چی؟ همون لیاقت چه کوفتی همین آره همین. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait الان in میپرسم others. تو قرمزه بابا. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. هافلپاف رفتیم. نه هافلپاف چه کوفتیه؟ نه معلومه میرم تو مارا. هافلپاف دیگه چه سگه گوییه. فقط مار. میخوام برم ولومورت شم. ولومورت. آره گوزی چی بودی؟ گردلوف. این که میبینی همین مار. آره این خوبه. قدرت. فقط دنبال قدرتم. I آره detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. بله دنبال قدرتم من. آره You belong in Slytherin. بله بریم بچه ها میخوایم دخل همه رو بیاریم. سبز شدیم. دست بزنید به خاطر من سبز شدم. Oh, and one more thing. فقط یه چیز Due دیگه. to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You میگه are مسابقات here to کنسل focus on شده your یا چیز academic ولی futures. I'm چی sure گفت you'll have نفهمیدم plenty چی to گفت. do before classes begin چی tomorrow. نمیفهمم.
I said I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. کلاس فردا شروع میشه. برو. برین یعنی. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. فقط اتاق با اون نشون بده. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. میگه خیلی که میگه آدمای شبیه تو خیلی کم دیدم که مثلا 5 ساله برسن اینجا. اگه من اشتباه کرده باشم درست شنیدم یا نه؟ یا 50 ساله؟ Aspiration. Very well. Aspiration. اوه. بنازم که مال مارا رفتیم داخلشی. Now, go on in and get some sleep. برو داخل و بخواب. روز بزرگی داری فردا. و فردا میام دنبالت واسه کلاس اول. ممنون پروفسور. شب اولت در هاگوارد بهت خوش بگذره. والا من حاضرم برم داخل هاگوارد. حالا با همه سختیاش اشکال نداره میرم من. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ بریم دیگه. بالاخره یه نفر از ایران باید بره ماجیک یاد بگیره. من میرم. تقبل میکنم این محیط وارد بشم. ولک تو نگاه کن هم به اینجا سبزه. Go to subs. Looks like everyone's دنیا قرمز. Better head to the common room. آره. Yesterday tomorrow. اوه ماجیک میشه زد اینجا. ایول. یکم نمیذاره اینجا ماجیک میشه. بزنیم داخل هم دیگه بیاریم. اتاق مختلطه؟ نه. اولی مولی. چه حیات گنده. ولی چقدر بغولی بازی چیه؟ ایول. سلام. چه تکون نمیخوره؟ دست تکون بخورید. اوه این رفیقشه. هلو. Can I help you? میتونم کمکت کنم؟ Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. ها تو 15 ساله جدیدی. آره. Thank you. چه میگه 15؟ چه 15 ساله؟ He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. Bale. And how did you escape? It's still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. میتونیم بعداً صحبت کنیم. اوکی. چی گفتی میخونی؟ What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but در مورد ماجیک داره میخونی. یه سری چیزای جدید بهش یاد میده. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. میگه نمیتونی کتابای خیلی زیادی پیدا بکنی که باشون ارتباط برقرار کنی. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. با اولین نفر زر زدیم. لوموس خاموش کردیم. اوه سلام. نه مالی نیست نخواستیم. واسه خودت. Watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate.
Told you. بهت گفته بودم. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. بله. Perhaps one of these آره days کش I'll گفتن show که you a بودی thing or two بالاخره about کمک flying. می‌کردی به I ما. can teach you احترام more نگه than دارید برای Vala بچه did. مخارای Speaking of توری which, I'd بزنید. like to get in some time یا with my کنین broom همین for حرفا رو classes. بزنید. دروغ بگین. آره. دروغ بگین که مثلا بره گوشی گم شه بره پی کارش. چطور میگه؟ Do you Do you fly have any like time to fly during میگه school? خیلی پرواز I make the کردی؟ There's نره. nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. مسابقات فکر کنم اون مسابقات Are you a کوک keen wizard بلچو. chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? احمقا این Goodbye, بازی رو Nice meeting you. این بازی رو باید به صورت کوآپ میساختن. ریدن که نساختن. این بازی اگه کوآپ میشد نگاه کن انفجار ایجاد میکرد. انفجار The explosion. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, کوره. based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. گند؟ I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. اولین بار یه کاراکتر کور تو Were you بازی دارم expecting to میبینم. be sorted into Slytherin? تا حالا ندیده Most بودم. certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Okay. Ominous. Very nice to meet you. خیلی Pleasure was خوشحالم all که mine. دیدمت. Don't be a stranger. آره. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. میگه که دانش آموز جدید برو اونجا یکی باید کار داره. پروفسور ویزلی باید کار داره. Revelio. روالیو. دستگاه اون روح شیطانیتون رو به من نشون بدید. روالیو. لاموسو. چین. اوه مارهای خشگین. چی شد؟ چی میگه؟ چی گفتی گوزو؟ یالا ور. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. آماده هستی که بریم شروع کنیم؟ نه بذاریم فردا بریم. من خستمه. من ننیسی. چرا من آوردین اینجا؟ روز اول آوردی فردا صبح میارین سر کلاس. First day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster, دیگه آخر سال and the میتونید توی Department of مسابقه Magical شرکت Education کنید. at the ویزاردت Ministry, میکنن، we've گوزت میکنن. devised something extraordinary to ensure your success. خب یه کتاب اون داده. حالا شیل میلمون باز میشه.
ابیلیتی همونه. این مختص ماست دیگه. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you بهت master کمک میکنه all چیزا رو that's بهتر یاد expected of a بگیری. fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. بریم یاد بگیریم برای بچه. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. این چیه؟ چرا روشن نمیشه؟ اوه. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. سیو میشه این آرم میادش. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? چه نگاه میکنه به چه پرو؟ Revelio. والیوس. خب چی بهمون داد؟ یه چالش اصلا باز کرده. اوپن میزنیم. خب اوکی. یه دونه XP بهمون داده. 1% از داستانه بازی رو رفتیم. اوکی. 1% از داستانه بازی رو رفتیم. اوکی. حل. Clever, isn't it? اوه. ماجیکامونه که هیچ کدوم الان فعلا نداریم. اوه چی میگه؟ هولی مولی ای چی میگه؟ اوه اینا چی هن؟ این مال هر گروه متفاوتن دیگه. اوه اوه. اینا رو هستم اساسی هم هستن. اینا چه؟ اینا رو نداریمشون. اوه For more opportunities like that, inside and outside of the castle. لولمون 1 بر بچه. لول 1. اینم گیرامونه. اوه فول باید بدیم. استفادهش کنیم دیگه. گم شد چه انیه. خب جارو مارو نداریم. هیچ آیتمی هم نداریم. گیر لول کوست کالکشن. فعلا هیچ دیگه. بریم جلو تا بعدا لول اپ اینا هم مثلا باز بشه. فعلا گوزه موزیم فعلا. مثل در شیشه ای میمونه نکنید. میریم جلو میاد بالا. میریم عقب. اوه آره. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find فکر کنم واسه فصل راوله. آره. نه واسه فصل راوله. آره. فصل راول میتونیم بکنیم. بره بچ. And here we are,
Quite the time saver. گفتم فست These ترافل. stairs lead directly to Central Hall. کی دلش میاد فست ترافل کنه تو اینجا بابا؟ دهن You can get سرویس. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. میگه تو اسپل کلاس اسپل یاد میگیری. آره. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, 80% ویدیو زر زدناشونه. لطفاً انگلیسیتون خوب باشه، بین انگلیسی‌ها رو خودتون ترجمه کنید واسه خودتون. من فقط میزنم. Can you tell me more about the Defense Against the Dark مگه Arts, نزدمش a اینو. mastery. Fortunately, خودتون دیگه انگلیسیتون خوب باشه اینا رو بفهمید دیگه. واسهتون میزنم که شما متوجه شید. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. بسیار عالی، بریم. Thank you, Professor Weasley. ممنونم A lot to پرسپر absorb ویزلی. on your first day, and you have much to learn. Happily, your میگه روز professors will اول create برو به چیزای خوب additional یاد بگیر. assignments آره، for برو you. یاد بگیر مثلا چطور با Absolutely. دخترها You'll صحبت be up to کنی. speed in کلاسای no time. خصوصی صحبت Judging by کردن your با adept دخترهای use of Revelio بسیار earlier, زیبا. I'd میری say یاد Professor میگیری از Fig این چیزا. succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events گوزو preceding your لمیوس میزنه arrival, فکر چیزی بلده. specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very ما رو well. انتخاب کرده. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. تانکیو یعنی ممنونم بچه. Good luck today. اینم اینه And موفق remember باشی to امروز. use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more. میگه وقتی کلاس امروز تموم کردی بیا یه سر به من بزن داخل کلاسم. Get you to Hogsmeade for those supplies. چقدر زر میزنی بابا، سرم درد گرفت. نه. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? میگه تو الان پرسیدی اکسپلورند. من امیدوارم چیز زیادی نگفته باشم. She caught me off guard.
I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. خیلی It was باهوشه. right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. خب دو تا کوست رو مپ آورده واسمون. خب باید بریم اونا رو انجام بدیم. یکی ایناست. خب میتونیم بریم ترکشون کنیم. این یه دونه، اینم یه دونه. این چی میگه؟ ریوارد. بریم این انجام شدیم. The map is enchanted to help you find your way. بس کمک میکنه مسیر پیدا کنیم. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. الان نیم ساعت ور زدن. خود نیم ساعت. ها میگه اول ترک کن که بعد مسیر بهت نشون بده. اوکی. باش. او وایسا ببینم کجا میری تو. وایسا. آره بفهمین. در رفت دوباره. آقای چرا بهش کپ نمی کنی؟ دقیقا اسکوپ کن روش. اسکوپ چیه؟ اینو با بکه بپرم بگیرمش. سرکو این دفعه بپرم بگیرمش میگیرتش. فکر کنم با بپرم بگیرمش. خب بگیرش دیگه اینو. نمیگیرتش. کنکله. ولی مولی چه بارونی میادش، چه بارونی میادش. لا 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 لا. دو تا کلاس دارم، دو تا کلاسامون رو باید بگذارونیم برای بچه. به اجبارم هست، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. باید کلاسامون رو تموم کنیم یا نه از کلاس اخراج بشیم. چه میگی گوزو؟ اما رئیس شده. بله روح افتاده دنبال یکی دیگه. کجا رفتی؟ چی میگه؟ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. خفه شو بابا گوزو. گاز گوز میکنه واسه ما. گوزو. کلاس اول داریم میرسیم بهش بر بچه. اوه. کلاس اول. بریم به کلاس اول برسیم ببینیم چی قراره بهمون یاد بدن. بیگن کوست. کوست اول.
همه گروه ها هستن. آره هستن. کاش هری پاتر هم می بود اجرای تو داستان. Behind you. There is an open seat here. بیا اینجا بشین. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? کیشکی نمیدونه. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. چیکار کنیم؟ اوه ماجیک جدیده. ماجیک جدید. ادیوس. اسیوس. اکیو. اکیو. That is not bad. که بد نبود. You are a swift learner. آره سریع یاد I see a میگیری. lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have همین یکی تموم شد با it is an چیز؟ exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. بریم هوای آزاد بخوریم. حالا بریم داخل حیاط تمرین میکنیم. اسیوس رو تمرین کنیم. مگه ادیوس نبود؟ چه باحاله. لباسش انگار لباس خوابه. As I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? میخوایم بجنگیم. So why don't we have our newest students start us off? تمرین کنیم. اسیوسو. Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. That's it. Stay. Now, think of this like stones, if you will. But in splendid. آره. Very good. Ow. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. نمیدونستم باید Miss بیفته پایین. Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. من بلو شیزم. Here we go. خب اول اون باید بزازه بعد من بندازم. ولک ول کن. اوکی. 50 امتیاز. حالا آموه. آره.
فکر کردی الکیه؟ به اجازه میده که مثلا ببری. البته اگه بتونیم. Well done. بله عزیزم. فکر کردی الکیه؟ او اینجا دیگه مشخص میکنی کی قراره برنده بشه، کی قراره ببازه. اولی مولی. نه گن زدم. A perfect score. Remarkable. بله عزیزم. همه رو بردیم. امو احمد. امو. آره. Amu is here. Don't worry, he's near. Let us make this a bit more interesting, shall we? یه خورده سخت‌ترش کرد انگار. اوه. I think we are well past interesting at this point. تو نگاه کن چرا سختش کرده. فقط یه دقیقه صبر کنین. صدای بازی رو یه خورده صدای خودم رو کمتر کنم بزنم رو همون 18 باشه بهتره. فکر می‌کنم نوسان نویز میندازه. اینجا بهتره. صدا خونم خوبه حالا یه خورده برابر میشه. اوه سخت شده. میشم. اوه این بده این خیلی بده. That is how it's done. بده بیادش. نه گن زدم. اوه شانس آوردم و فکرم افتاد پایین. چه فرقی کرده؟ من فکرم از این ور اون ور میندازتش. شانس آورده. رچه بعد بیا گند زدیم. اوه باختیم این دستو. یعنی من باید 100% 100 بزنم که ببرم. غیر 100 بزنم میبازم بچه. این بره که بعد بکشیمش. Do not think I will start going easy on you now. دیگه فکر نمی‌کنم واسه تو راحت باشه الان. نیفت. Don't lose your composure. باختیم. این دستو نتیجه اونها برده. ما باختیم. Very good, both of you. Well done. بردیم. مساوی کردیم. اشکال نداره پیش میاد دیگه بالاخره. آقا اون پیرمرده جلوش برسه من نفهمیدم چی شد. چی ندیدم مثلا. Class is dismissed. Gather your things on the way out. کلاس تموم شد بریم بیرون. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on me. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. یه خورده تمرین کنی. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. مهربونم To put it من. lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big Uganda? شهرشونه. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? اینکه بزرگتر هاگوارد؟ Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much یه a کوه ما castle اونجور as چیزا a داره. beautiful edifice carved out of the mountainside. یه I کوهستان خیلی remember قشنگی the داره. first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized البته اگر before اشتباه me. نکرده This باشم. enormous school that seemed to be floating in midair.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, ماجیک خاصی اونجا داریم؟ but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I میتونستی find مسخرش wand's کنی ولی magic to مسخرش be much نکردم. more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. برو باش صحبت کن معطلش نذار. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. میگه اکیورسی رو انسان ها نمیتونی You'd be استفاده using it کنی. on clothing, to be precise, Sebastian. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. اوکی. کلاس اول تموم شد. Hello there. You're the new student, aren't you? بله. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. میترسه. خب بریم کوست بعدی رو انجام بدیم. مپو بیاریم. کلاس بعدی رو بریم. کلا ماجیکاشو با لول اپ نمیگیریم اصلا کلا. ببین چه جوریه ماجیکاشو کلا لول اپی باز نمی‌کنیم. چی داده بهمون؟ بیا برو بابا. تو رو به قرآن نمی‌بینی برش می‌داره اینا؟ چه زشت میشه برداره. عینکم بذار باش. کلام که دمیج و اینا دارن. آره گار شیلد و اینا دارن. افنس ببین چی نداره. اینو چرت پرت الان. اینجا هم که لولش هیچ تأثیری نداره واسه ما. خب بریم ادامه داستانو بریم ببینیم کلاس بعدی چی قراره با ما یاد بدن. فکرم پره بود فکر کنم. نه پره میاد اینجا بپر. نه دیگه نه فال دمیج میفتیم پایین میترکیم دست پامون میشکنه. یادش یه چیز میفتم بالی میفتم. چقدر بزرگ اینجا. اصلا آدم میتونه عشق کنه تو بازیش. یعنی الان این تاپ بخوره بره ای ور بیاد بره او ور. پادفاز فصل اول جدیدم باز کردیم. بریم داخل کلاس جدید. هلو. اوه Is that all you've got? این تمام چیزی بود که تو یاد گرفتی. اوه Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year. فعلا فرصت خوبه داریم میبینیم. Black skull.
It was a فرصت بد ندیدیم مهربونان اینا. 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. دیگه زیاد مهم نیست سنتون چقدر باشه واسه ماجیک کردن. البته که درست فهمیده باشم. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. چیز کوچیک شروع می‌کنیم. لویوسو. اون آکسیوسو واسه چیز نیست. لویوسو. Now, let's try something a little larger. یه چیز بزرگتر. برو. من جام بده ببینم. لویوسو. نفر اول کلاس هم هستیم بر بچ. درس خونیم. Let's begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. ببش هوا با اینو بزن. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start میگه بهترین حالت زمانی میشه که با صورت دوئل انجامش بدی. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, میگه بالاخره وقتی این رسیده که چیز کنیم با میگه جشن بگیریم. آماده هستین؟ بریم تو کارش. This should be easy. Hey, Levioso! Good. How perceptive. Thank you. Lucky. Nothing lucky about it. Rather good at this, aren't you? Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I do. به باخ بو زمینه بینم. آره بمونم پایین. بکندیمش. Not bad for a beginner. You give as good as you get. فکوندیمش بهش برخورد. لویوسو اکوسیوسو لکولومنیوسو لشوپالکولیو دولولو کچبالا ولا گجوبالا. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. بله من تمرین میکنیم. آره. Any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it.
Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might دروغ be a بگیم دیگه اینجا perfect دیگه. fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. تا اونجایی که فهمیدم برگشت یه تیکش فقط فهمیدم که برگشت گفت که اگر دوست داری خب میتونی چیز کنی. اسمش چیه؟ اگر دوست داری میتونی، اگر میخوای خود اینجا بیشتر بمونی با یه سری قوانین بشکنی. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. خب کلاس بعدی بریم به پروفسور ویلیولیولو. پروفسور ویلیولیولو شبیه ان میدویم بچه ها. دره که قفله. لول 11 هم میخواد بتونیم بریم تو دره. چطور حالا با بریم اونجا؟ اول مارکش کنیم. اگه دیوونه هم فست اول کنم جای به این قشنگی رو. یه فست اول داره اینجا بازش کنیم. اینه میم نکنید ها. دهنتون سرویس میکنم. میاو آفرین. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. بله خوب I بودن. heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. چیزی دیگه آفر. Like trying to get a sonnet from a چرا با sailor. گفت هیچ کسی چیزی نگو؟ چرا ما بهش بگیم؟ Continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well خیلی حرف with a میزنن borrowed خداییش. wand, انقدر but حرف میزنن you'll بعضی find موقع the من magic گیج you میشم cast مثلا. with your own wand همش to be حرفه. far superior. یعنی کلا الان 80-90% دارن حرف میزنن خب بعد یه مقداری هم بازی میکنن خب حالا چیکار میشه کرد دیگه اشکال نداره واسه شما پخش میکنم هر کی انگلیسیش خوبه دیگه بخونه البته حتما آدمایی هستن که بهتر از من بازی رو ترجمه کنن واسهتون بذارن که استفاده کنین برای خود دیگه چیکار میشه کرد دیگه حقیقتا من پلیر گیم پلی هستم دیگه زیاد داستان محوری نیستم اینه اونم مثلا میشه داستانی spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft
is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration magic? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. داریم میریم بیرون برای بچه. معلومه نتی رو انتخاب میکنم. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most سنی خود آدم بد اخلاقی بود. نتی اول با اون خیلی بهتر رفتار کرد. الان اصلا چیز نکنید چون دخترها نه ربطی نداره اصلا. Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can... یه کارت که وقت تموم شد و برو سر کلاس بعدیت. اوکی حل. How nice to see you, my young friend. چرا روشن نمیشه؟ عجبا. خیلی محیطش قشنگه. There you are. اول یک کوئسته رو باید انجام بدیم که بعد بتونیم بریم اون کوئسته که اوبره. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. Reparo. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. بریم سری کارا اینجا انجام بدیم. اینا رو جمعشون This is the کنیم. right area. با اینو بگیریم. Wonder where the flying page is. Got it. با اینا رو بگیرمشون. گرفتی چی شد؟ این چالنجر رو باید واسش کامل بکنیم خب که بعد بتونیم بیایم اون ماجیک بعدی رو بهمون یاد بده. The flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Brilliant. گرفتمش. تو چی میگی؟ Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. میگم دو بندش بدش میاد. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. میگه آدمای خیلی اصلا Leander بولی Pruitt's one of the میکنن. worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone.
People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. چه اذیتش کنم؟ گناه داره. Is one of the worst losers. بالاخره باشون با مهربون باشی با Everett and بچه‌ها. Story are terrible بچه‌ها رو as دوست well. داشته باشین، گناه And now دارن. those poor losers have taken my چون ازش gobstones بزرگترین که and نمون hidden اذیتش them in کنین very که. high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. نیاز دارم به یه نفر که به من کمک کنه. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. یه گابستون پیدا کردی بیا با هم صحبت کن. Snake Pit and Jackstone by myself in no time. اوکی. یه کوست نیمه فرعی به ما داده که آیتم جمع کنیم موسش. حالا اگه پیدا کردیم رو نقشه اومدن. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. یه گابستون پیدا میکنم واسش. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Magic conduit of your magic. Gone. شرف داره به معرسه. ماجیک دوختن. ریپر تعمیر کردنه. درست میکنه آیتم. ریپر. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. اگه میخوای چیزی درست کنی برو اونجا چیز شکسته است انجام بده. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. اینو. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ریپارو لول اون اومد بالا. ریپالو توپالو. خب سنگا رو بعدن هم سنگا دم دستمونم نیست آخه. گوبستون اصلا بیرونه اصلا. داخل مپ هم نیست. کجاست؟ هست ولی حالا کجاست که من نمیبینمش. کنم این ور باشه. میذاره را بریم بیرون. هم بیرون رفتن نیست اصلا اینجا که. اوکی بیا اینجا بینم. اینجا بینم بچه پر رو. اینجا بینم. گوزی میکنی واسه ما. دبر سب کن اینا هم واسه بدبخت جمع کنید دیگه. قول لادیم موندیم داخلش. گفتم قول نمیدم 100% ولی خب حالا باش. اینجوری بهش گفت. ریپیرو. هنوز طبقه بالاتر باید بریم. بابا واسه یه تیکه سنگ ما علاف کردی تو رو قرآن. شب غلطی کردیم بهش گفتیم باشا. دیگه راهی نداره. بابا ولم کن. ولی چقدر بزرگه. خب حداقل پس ترابراشو داریم باز میکنیم. اوکی. گابستونه. بریم طبقه بالا. مولی چقدر بزرگه. گابستون برو بالا. من طبقه پایین باید باشه. اینجا چیه؟ ایول پول پیدا کردیم برای بچه. اینجا چه اندونیه؟ اینجا یه کلاس بعدن میایم. اینم یکی از اساتید محترمه. خب ولش کن بریم.
با همین جا باشه. ها اینو زیری سنگ پارچه است. Revelio. اونا هاشش. Well, that's one of آکیو. Zenobia's gobstones. اوکی. I hardly see گابستون what رو the پیدا fuss is کردیم about. یکیشو. Off گوش on سریعتر another adventure, are we? از سریعتر از اون چیزی که فکر میکردیم پیداش کردیم. اوکی حالا بده بریم اینا رو کامل کنیم. اشکال نداره دیگه چند تا دیگه اینو کامل میکنه. الان طبقه بالا باید بریم. هنوزم باید بریم بالا. میگه همینو بالا نبودیم. ها باید بریم تو اتاق وریه. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. خب اینجاست. Revelio. اینجا بینیم. آفرین اکیو لکوپیو زکلیو. خب بده الان یه دونه میشم چیز انجام بدیم بعدا میریم اونا رو انجام میدیم. چیزی از اون کم نمیشه. حالا دیگه میشه فری رفتن دیگه واقعا توی ویدیو یوتیوب از نظر من ستم حقیقتا. یه کسی که یاد بیاد طرفش اینه ویدیوهای ما رو نگاه کنه ببین چی به چیه. یه خورده تا لود کنه. روليو. کجا صداش داریم؟ کجایی بی شرف؟ فکر کنم تو این باشه. ها؟ Revelio. نه اینجا چیزی نیست. نو چی؟ یه هیچی نیست. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. کجاست یعنی؟ کورم من؟ یا نمیبینم واقعا. اون واسه اون چشمک میزنه. Revelio. نمیبینم آقا نمیبینم. اصلا معلوم نیست کجاست که اصلا من دارم یه سر اینجا تاب میخورم. این نیست چی رفتی به این نداره. ربطی به این نداره. نیست بابا نیستش ولش کن. داریم خودمون وقت خودمون الکی الکی تلف میکنیم چی هم گیرمون نمیاد. حالا بعدا میایم سراغ اینا رو انجام میدیم دیگه. حالا فعلا صبر کن کوئسر رو انتخاب کنیم. حالا بعدا میایم میریم اونا رو اینو انجام میدیم دیگه. باید بالاخره کار الان نیست حقیقتا. من بخوام یه ساعت اینجا دنبال راکیولوس ماکلیوس بگم نیم ساعت گشتم چیزی ندیدم دیگه. که بهتر از بالا نگاه بکنم داره میگه. هولی مولی. I really have made a mess of things. فعلا حالا سله میشین فریاتون رو ندارم بابا. میشین فری بعدن بازی تموم شد حالا میری یه تاب میخوری اینا رو انجام میدی. الان فقط میشین داستانی.
What do you say? حرف نمیزنی تو؟ نه. نمیکشید. گفتم شاید روها رو بکشی بیاد واسه خودت. لول 1 لاک میخواد. اوه یه لباس قوی تر گرفتیم. اوه قفله. قفله. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. خبری ببینیم پرواز کردن. I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. نو گرز خورده بود تو سرش شوالیه پشتی یا گرز زده بودن داخل سرش. خیلی جالبه. خب وقت چیه؟ وقت پرواز کردنه. بابا چقدر بزرگیه. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. نگاه قرار همه اینو بدویم. بده. چوبو بده. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. قرار بدویم. مسیر با بدویم. Mistake to take it as an elective اونجا class, اون زمین مسابقاتشه. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Adios. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up اون around دست خرابه فکر نمی‌کنم البته. اون زمان خرابش اینه که کلا چیز میکنه. دریفت میزنه میره میاد ولی چرا الان بابا پسر میرفتیم؟ دختر بانو جذاب. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. واسه جونه But if you stew them, you can also use them in potion making. واسه جون ساختن ایناست. Look. غیبمون میکنه این. آره غیبیه. این چیه؟ اوه Forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. به سوار شیم. دلم میخواد. هم پرواز کنم. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. بله لیزر میندازیم لیزر.
لاکوسو